Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2015 et le planning de la journée, c'est le suivant, à savoir, déjà on a la cloche qui sonne pour nous donner l'heure et qu'on ne soit pas en retard. À 15h30, on a le dévoilement du rond-point Locust Valley qui illustre le parrainage entre Sainte-Mère-Église et Locust Valley. À 16h, on a un petit dépôt de gerbes à la stèle de mon père, suivi du Memorial Service à 16h30. Alors là, c'est très intéressant parce que d'une part, on a le chœur de la 82e Airborne et il y a deux chorales, la chorale de la Gabarre et la chorale de l'Aille du Puy entre la Douve et l'Ay. Et ensuite, nous suivrons par une cérémonie au musée AVA Airborne sur la place, celui qu'on a inauguré l'année dernière, avec la garde d'honneur de la 82e, encore le chœur de la 82e Airborne. Et après ça, à 18h, cocktail pour tous les membres des AVA qui veulent bien venir, en l'honneur de Roger Coueffin, qui recevra son certificat de président d'honneur des AVA. En même temps, on fera la remise du diplôme de membre d'honneur au général Winsky. Et voilà, c'est la fin de la journée du 4 juin. Eh bien, après l'inauguration donc de la rue, la place et le chemin du docteur Massin, nous allons maintenant procéder à l'inauguration du rond-point Locust Valley. In 1947, the American government launched the Marshall Plan to help restore the European economy. It was in this context that Operation Democracy was born. The idea was for a town in America to adopt a French tone implementing the Marshall Plan. So it was that Sainte-Mère-Église and Locust Valley became sister towns. And in due course, large quantities of package and equipment began to arrive in Sainte-Mère-Église. Here, in Sainte-Mère-Église, the local people rallied around Simone Renaud, the mother of Normandy, in regularly bringing flowers to the graves of the American soldiers. To this day, the school children and students of Sainte-Mère-Église still go every year to the cemetery at Omaha Beach to carry on the tradition. On December 2nd, last year, our town council voted unanimously to name the traffic circle in the Rue Division Leclerc, rond-point Locust Valley. Before we go over there to unveil the new scene, I would like to give the floor at Mr. Soref of Locust Valley and Marc-Henri, and they read for you a poem written in English by Simone Renaud in August 1948. Be blessed indeed, dear valley overseas, whose locust shade entwining with our oaks, our beeches, birches, and our apple trees, one single love and gratitude owes. Sois béni, cher Locust Vallée d'Outre-mer, grand nombre de locus mélangés à nos chaînes, nos bêtes, nos bouleaux et nos pommiers, évoquent gratitude et amour. Our children and our grown-ups owe to you clothing, affection, yes, and sweet surprise. From you our gifts come, and from heaven too. Sainte-Mère-Église, give thanks with tear-dimmed eyes. Nos enfants et nos adultes vous doivent vêtements, affection et friandises. Les présents viennent de vous comme si tombés des cieux. Et Sainte-Mère-Église vous remercie avec des larmes aux yeux.
Never can we forget your kindly aid. Our children raise their hands for you in prayer, the more because our sons with you are laid, in Norman earth together sleeping there. Jamais nous n'oublierons votre aide généreuse. Nos enfants lèvent leurs mains en priant, car nos fils avec les vôtres sont enterrés dans la terre normande où ensemble ils reposent. Oh, may the flowers we lay upon their graves distill their perfume on your distant air, and may the love and tenderness which saves be yours forever in your gardens fair. Puissent les fleurs que nous déposons sur leur tombe distiller leur parfum jusqu'à vous, et puissent l'amour et la tendresse qui sauvent être toujours avec vous dans vos beaux jardins. Remember you are dear to us who groaned beneath the yoke until your heroes came, and here in France so gloriously atoned for all our ruins with your deathless fame. Souvenez-vous combien vous nous êtes chers, nous qui avons gémi sous le joug jusqu'à l'arrivée de vos héros, qui, ici, nous ont glorieusement relevés, donnant vie grâce à leurs exploits, source de célébrité éternelle. Our Holy Mother has them in her care, who gave their blood and foremost fighting fell, that liberty again might reappear, dear Locust Valley, you who know so well. Notre Sainte Mère protège en son sein ceux qui ont donné leur sang et tombèrent pour que la liberté revienne, cher Locust Valley, vous qui le savez bien. That happiness is earth's best treasure trove. Oh, may the knowledge of our joy restored, and may the gold reflected in your love, and all our gratitude be your reward. Ce bonheur que vous nous donnez est un trésor à garder, et puisse la connaissance de notre joie retrouver, et puisse le trésor de l'amour que vous nous donnez trouver sa récompense dans notre entière gratitude. Bien, avant de se rendre sur place, est-ce que Philippe Bassin, vous souhaitez dire quelque chose? Non? Ok. Cathy? D'accord. Ladies and gentlemen, I appear here today to represent the citizenry of my hometown of Locust Valley, New York, which together with Sainte-Mère-Église founded the concept of sister cities post-World War II. As a result of this relationship, President Eisenhower, a friend of the heroic wartime mayor of Sainte-Mère-Église, Alexandre Renault, and his wife Simone, signed into legislation on September 11th, 1956, the federal program Sister Cities International, which since has brought together in friendship and collaboration thousands of cities around the globe. I am here as the honorary president of Operation Democracy, which was a post-World War II citizens' grassroots movement to supplement the Marshall Plan, whose mission was to spread the concept of freedom and democracy around the world that we enjoy in America and too often take for granted. Both Locust Valley and Sainte-Mère-Église should take pride in this history that evokes civic pride in local history with relevance to current events. I shall echo the voice and imperative of Madame Simone Renault that we must never forget the lessons of this history and the sacrifices made here by honoring her admonition that though in times of crisis, military intervention may be necessary, lasting peace is achieved through enduring friendship. Therefore, through education, we will be able to pass down the lessons of this history to the next generation with the constant goal of strengthening the historic and necessary bonds of friendship between France and the United States of America.
As the first town liberated during the invasion of Normandy, Sainte-Mère-Église will remain an international focal point in the future to remind the world that freedom and democracy are not free, but must be diligently nurtured and protected. Truly, if what is wanted is a positive view of both the United States and France on the international stage, all that would be needed is for an international spotlight to be placed upon Sainte-Mère-Église during D-Day week ceremonies. No greater display of selfless friendship and enduring gratitude could be not only imagined, but witnessed. What you see here each year at this time, initiated in 1945 by Mayor Alexandre and Simon Renault, is a vivid example and role model for the future of positive international relations. We in Locust Valley will be forever grateful for the dedication in Sainte-Mère-Église, and especially for the deep understanding of Mayor Chrétien of the significance of this history as it relates to our future. Thank you very much, and to the veterans with all our hearts, thank you very much. Merci aussi surtout des vétérans. Merci Cathy. Eh bien écoutez, je propose qu'on se rende tout de suite au rond-point Locust Valley pour dévoiler la plaque. On le laisse pas vers le bas. Ok, on y est. Voilà. Et on va le replier.